Good evening, everyone. This session for second year biotechnology students, semester 4. Title of the paper is Immunology, lecture number 20. Today, our topic is classification of cytokines. So, cytokines means they are cell movement. These are a glycoprotein. It is a small glycoprotein. Cyto means cell and kine means in Greek movement. They are present in human beings, mammals, in the blood circulation. They are in the form of three types: autocrine, paracrine, endocrine. Autocrine means they are same type of cells. The cells may diffuse or they can move from one cell to another cell. Paracrine means neighboring cells. That means they can move the signals, they can move the cytokines from one place to the neighboring cell of the next content. And the third one, endocrine. Endocrine means they having a distal tube. These also may move from one cell to another cell with the help of tubules. These three types of manner cytokines can easily stream or move from one place to another place in the body system. So here the cytokines are classified into four families. They are classified in the four families. These four families are: first one, hematopoietin stem cell family. Hematopoietin stem cell family includes interleukins. These interleukins are broadly divided in interleukin 1 to interleukin 34. These interleukins can move from one place to another place. They are hematopoietin stem cell family. Hematopoietin itself means they are present in the lymphocytes. They are present in B lymphocyte and T lymphocyte. They are present in the erythrocytes. So here these importance called health diseases. Their main impact in the health diseases like host response. These host response are the inflammation trauma. Inflammation trauma, that means the severe sickness. And they are also causing the cancer cells due to several gram-negative bacteria. Due to several gram-negative bacteria. Drop in blood pressure. ఇంకా ఇది ఏం చేస్తుందండి, హిమటోపాయిటిన్ స్టెమ్ సెల్ ఫ్యామిలీ అనేది డ్రాప్ ఇన్ బ్లడ్ ప్రెషర్. అండ్ దే కాజింగ్ ఫీవర్, డయేరియా అండ్ సిస్టమాటిక్ బ్లడ్ క్లాటింగ్. These all comes under hematopoietin stem cell family. Hematopoietin stem cell family contains these hematopoietin. Hemato means hemo, means blood. They are stream in the blood. అంటే ఇవి ఏం చేస్తుంటాయి అంటే బ్లడ్లో మూమెంట్ మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి. సో ద సెకండ్ ఫ్యామిలీ ఈజ్ ద ఇంటర్ఫెరాన్ ఫ్యామిలీ. Here interferons are antiviral drugs. They are introduced by these interferons are introduced by Lederberg. So these are the interferons are classified into three categories. They are interferon alpha, interferon beta, interferon gamma. These three are the antiviral drugs. They are cause against the several bacterial toxic shocks caused by the super antigens. Their activation of T cells, they increase the cytokines,
infection disease like leprosy. This leprosy is caused by the organism, the causative organism is the Mycobacterium leprae. These Mycobacterium leprae cause leprosy. Leprosy అనే డిసీజ్ అనేది కాజ్ చేస్తుందండి. ఇది ఇంటర్ఫెరాన్ మీన్స్ యాంటీవైరల్ డ్రగ్స్. ఇది క్యాన్సర్కి ఎగ్నెస్ట్గా వర్క్ చేస్తుంది అండ్ వైరల్ పార్టికల్ మీద మెయిన్ దీని యొక్క ఇంపాక్ట్ అనేటటువంటి చూపిస్తుంది. లుకేమియా, బ్లడ్ క్యాన్సర్ మీద కూడా ఇది వర్క్ చేస్తుందండి. ఇంటర్ఫెరాన్స్, యాంటీవైరల్ డ్రగ్స్. అండ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ ద chemokine family. Chemokines. These chemokines are the granulocyte chemotatic protein. They having granules, nothing but a nucleus. These are the nucleated cells. These nucleated cells are present in the form of neurotransmitic regulation. These neurotransmitic regulations are involved in the interleukin 1 and interleukin 6. They are nothing but glucocorticoids. Glucocorticoid means glucose cortex steroid. They are present in the pituitary gland. ఇది ఎక్కడ ఉంటుందంటే పిట్యూటరీ గ్లాండ్ మీద ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది. కీమోకైన్, కీమో మీన్స్ ఇది కూడా చూడండి, క్యాన్సరస్ పేషెంట్కి ఇచ్చే థెరపీని ఏమని పిలుస్తామంటే కీమోథెరపీ. సో హియర్ కీమోకైన్, ఈ కీమోకైన్ అనేది దేని మీద వర్క్ చేస్తుంది? గ్రాన్యులోసైట్ కీమోటాటిక్ ప్రోటీన్. Granulocyte chemotatic protein. And fourth one is the tumor necrosis family. ఈ TNF, tumor necrosis family. TNF దేని మీద వర్క్ చేస్తుంది? ఇట్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద స్ట్రెస్ ఆఫ్ సప్రెసర్. ఇది స్ట్రెస్ అనేది ఎక్కువగా ఫీల్ అయినప్పుడు ఈ ట్యూమర్ నెక్రోసిస్ ఫ్యామిలీ అనేటటువంటిది ఇట్ ఇంక్రీజ్ ద ఫాగోసైటోసిస్ ప్రాసెస్. ఫాగోసైటోసిస్ అనేది ఇలీ మెచ్నికాఫ్ అనే సైంటిస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు. ఫాజియా మీన్స్ ఈటింగ్, సైటోస్ మీన్స్ సెల్ ఈటింగ్. సో హియర్ ద ఫాగోసైటోసిస్ ప్రాసెస్ మే కిల్ ద ఫారెన్ పార్టికల్స్, ఎయిదర్ కీమోటాక్సిస్. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తుందంటే కీమోటాటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ అనేటటువంటివి ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి. దెన్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ సైటోకైన్. ఇది ఇక్కడ మనకి ఏం చేస్తుందంటే కాంప్లిమెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ని కూడా ఇన్వాల్వ్ చేస్తుంది, లైక్ యాంటీజెన్ యాంటీబాడీ రియాక్షన్. దీస్ కాంప్లిమెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ C2, C4 అండ్ ఫ్యాక్టర్ బి. ఈ కాంప్లిమెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ అనేటటువంటివి C2, C4, ఫ్యాక్టర్ బిని కోడ్ చేస్తుంది. దెన్ ఎఫెక్ట్ ఆర్ రోల్ ఇన్ ఇమ్యునోగ్లోబులిన్స్ లైక్ IgE అండ్ IgA. సో immunoglobulins are nothing but antibodies. Here a general rule is present. All immunoglobulins are proteins, but all proteins may not be immunoglobulins. These immunoglobulins are nothing but antibodies. These antibodies are classified into 5 types. Already studied in the immunoglobulins or antibodies. They are called IgG, IgA, IgM, IgE and IgD. Here the tumor necrosis factor, they contain 2 type of immunoglobulins like IgE and IgA. So here 2 type of immunoglobulins are present, IgE and IgA, epsilon type and alpha type. So these stress surplus contains increase the phagocytosis. Here complement fixation is present. Then effector role of the immunoglobulin like IgE and IgA. So here these 4 types of classification regarding in cytokines. The first one is the hematopoietic stem cell family. Second one is the interferon family. Third one is the chemokine family. And fourth one is tumor necrosis family. By using these 4 families, cytokines are moved within the body cells. They are a stream. They are in a stream. ఇవేమవుతుంటాయి అంటే ఒక సెల్ నుంచి ఇంకో సెల్కి ఎయిదర్ ఆటోక్రైన్, పారాక్రైన్ ఆర్ ఎండోక్రైన్. They can move from one cell to another cell. In autocrine, the same type of cells, either dendritic cells or neurons, and they are present in the Malpighian cells. In paracrine, different kinds of cells. Paracrine means is the neighboring cells. They can transfer from neighboring cells. And last one, endocrine.
These endocrine cells contain a tubule is present. That means a ductless gland is present. On that ductless glands, they can move from one place to another place. They are 4 structural families. These 4 structural families are hematopoietin stem cell family, and second one interferon family, third one chemokine family, and fourth one tumor necrosis family. By using these 4 families, so the cytokines can move from one cell to another cell, one organism to another organism within the body. సో ఇది మీకు ఎస్ఐ క్వశ్చన్కి వచ్చేటటువంటి క్వశ్చన్. కంపల్సరీ ఈ యూనిట్ నుంచి మీకు ఎస్ఐ క్వశ్చన్కి వస్తుంది ఈ క్వశ్చన్ అనేటటువంటిది. సో ఆల్రెడీ ఇన్ ప్రీవియస్ క్లాస్ ఐ డిస్కస్ అబౌట్ ది వాట్ ఈస్ సైటోకైన్స్, వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ సైటోకైన్, వాట్ ఆర్ ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ సైటోకైన్స్. So these cytokines are present in the erythrocytes, they are present in the lymphocytes, they are present in the T cells, T cells and B cells, and they are present in the mast cell, they are present in the macrophages, they are present in the all type of blood cells. So these can move from one place to another place. So these 4 families are involved in the structural families. These 4 families are involved in the structural families. Hematopoietin stem cell family, interferon family, chemokine family, and tumor necrosis family. Okay, thank you students.